Yoel 1, Jo 1, firman Tuhan yang datang kepada Yoel ben Petuel, the word of the Lord that come to Jo, the son of Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Hear this, ye all men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Has this been in your day, or even in the days of your fathers? Anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Tell ye your children of it, and let your children tell their children another generation. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. That which the palworm that how had the locust eaten, and that which the locust had the corncrumb eaten, and that which the cairnworm had left had the caterpillar eaten. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Awake ye drunkards and weeps, and house all ye drinkers of wines, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. For a nation is come up upon my line strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he had the teeth of a great lion. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. He had light my vine was, and barked my fig tree. He had made it clean bare, and cast it away. The branch thereof are made white. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Lament like a virgin and girded with shackled for the husband for his youth. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord. The priest, the Lord's minister, mourn. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. The field is was, the land mourns, for the corn in west, the new wine is dried up, the oil longest. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Be ye armed, all ye husbandmen, all ye vineyards for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon dilema, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. The vine is dried up and the fig tree languishes, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the tree of the field, are withered, because you is withered away from the sons of men. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu
korban sajian, korban curahan. Get yourself and lament, ye pairs whole, ye ministry of the altar, comely all night in sackcloth, ye minister of my God. For the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Sensitivity, ye of us, call a solemn assembly, gather the elders and the all inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Alas, for the day of the Lord, it is in hand, and is in destruction from the Almighty it come. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Is not the midst cast off before our eyes, ye joy and gladness from the house of our God? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. The seeds is rotten under their coals, the garners are laid desolate, the bran are broken down, for the corn is withered. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar, kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. How do grow on the heart of cattle are perplexed, because they have no pasture, ye. The flocks of sheep are made desolate. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. O Lord, the thee will I cry, for the fire hath devoured the pasture of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. The beasts of the field cry also unto thee, for the rivers of waters are dried up, and the fire hath devoured the pasture of the wilderness.